టోరీలో సైన్స్ అవర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమాన్ని సైన్స్ ఫర్ సొసైటీ మరియు బాబు గోగినేని హ్యూమనిస్ట్ అండ్ రేషనలిస్ట్ అరేనా వారి సౌజన్యంతో మీ ముందుకు తీసుకొస్తోంది మీ ఆర్జే ప్రసాద్ ఇందుకూరి. ఇంకొక ఎపిసోడ్ లోకి స్వాగతం అండి. సైన్స్ అవర్ కి మనకి ఈ వీక్ గోవింద్ చింతడ గారు జాయిన్ అవ్వలేకపోయారు. సో నేను మీ ప్రసాద్ ఇందుకూరి అండ్ మనతో పాటు మన యంగ్ ఆస్ట్రోనమర్ తేజ బగారి ఆయన ఈ రోజు జాయిన్ అవుతున్నారు మన కాల్ కి. ఆయన అంబాసిడర్ ద అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ స్టార్ అబ్జర్వర్స్ కింద చేస్తున్నారు. అండ్ ఇంతకు ముందు కూడా మనకి ఐ థింక్ యువ ఖగోళ తేజం అని ఒకటి అండ్ మల్టిపుల్ స్టార్స్ మీద అనుకుంటా ఇంకొక ఎపిసోడ్, ఐ థింక్ 2 ఎపిసోడ్స్ లో ఆయన మనతో పాటు జాయిన్ అవటం జరిగింది. I think he's still in his high school, if I'm not wrong. Teja, welcome to the Tory Science Hour, Teja. Thank you, sir. Thanks a lot. It's a pleasure. Yeah. So he's an official ambassador for IAAC, International Astronomy and Astrophysics Competition and Junior Astronomer. That was a year ago. But Teja చాలా విషయాలు చేస్తున్నాడు. అండ్ అంటే ఆస్ట్రానమీ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ లో క్యాల్కులేషన్స్ దగ్గర నుంచి వేరే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం దగ్గర నుంచి మోస్ట్ యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్ కింద కూడా ఉంటూ బీజీ గ్రూప్ లో, అలాగే మోస్ట్ రీసెంట్లీ మనము చేస్తున్నటువంటి లెట్స్ టాక్ సైన్స్ అనే సిరీస్ ఏదైతే ఉందో వరల్డ్ లో చాలా రెనౌండ్ ఆస్ట్రోఫిజిసిస్ట్స్ ని నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా, లాస్ట్ వీక్ మనము ప్రజ్వల్ శాస్త్రి గారితో మాట్లాడాము, అంతకు ముందు అరవింద్ పరంజిపే, అంతకు ముందు స్టీవ్ క్లిఫోర్డ్ గారు, అంతకు ముందు జయంత్ మూర్తి గారు, వీళ్ళందరినీ కూడా తేజ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ మనకి వీడియో కాల్స్ కి యాక్చువల్ గా చేస్తున్నాము. అండ్ దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ మన సైన్స్ అవర్ లో దాని గురించి డిస్కస్ కూడా చేసుకుంటున్నాము. ఎలా వెళ్ళింది, వాళ్ళు ఏం చేశారు అన్న దానితో సో క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాం. సో అది కంటిన్యూ చేస్తూ లాస్ట్ వీక్ డాక్టర్ ప్రజ్వల్ శాస్త్రి గారిని మనము ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అంటే ప్రజ్వల్ శాస్త్రి అంటే షీ ఈజ్ అన్ ఆస్ట్రోఫిజిసిస్ట్ అండి ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ నుంచి, అలాగే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఐ థింక్ ఫర్ అరౌండ్ 23 years షీ వాజ్ ఫ్యాకల్టీ దేర్. అండ్ చాలా అంటే బిఎస్సి ఫిజిక్స్ ఫ్రమ్ అగ్నెస్ కాలేజ్ మ్యాంగ్లూర్ అండ్ ఎంఎస్సి చేశారు, పిహెచ్డి చేశారు టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ టిఐఎఫ్ఆర్ నుంచి. అలాగే షీ వర్క్డ్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ విజయ్ కుమార్ కపాహి హూ వాజ్ అగైన్ అన్ వెరీ ఫేమస్ ఆస్ట్రోఫిజిసిస్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా, మన భారతదేశం నుంచి. అలాగే ఆవిడ డాక్టోరల్ రీసెర్చ్ పొజిషన్స్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సస్ నుంచి కానీ, కాలిఫోర్నియా నుంచి, హార్వర్డ్ స్మిథ్సోనియన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ నుంచి కూడా. సో ఇట్ వాజ్ రియలీ గుడ్. చాలా మంచిగా ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని, ఒపీనియన్సెస్ ని కూడా షేర్ చేసుకున్నారు, నాట్ జస్ట్ ఆన్ బ్లాక్ హోల్స్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ బిగ్ బ్యాంగ్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అని అది మాత్రమే కాకుండా రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ అండర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఆస్ట్రోనమీ ఆర్ ఇన్ సైన్స్, ఇన్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ జనరల్లీ అని. అంటే మనకి ఒక ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి, ఆ సమయానికి వచ్చేటప్పటికి చూస్తే కనుక చాలా మంది బయోలాజికల్ సైన్సెస్, న్యాచురల్ సైన్సెస్ వైపు ఉన్నా గానీ అమ్మాయిలు ఫిజికల్ సైన్సెస్, ఫిజిక్స్ వాటికి ఎక్కువగా ఉండకపోవడానికి కారణం ఏంటి? అండ్ అలాగే కెరీర్ లో కూడా ఈ ఖగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించిన వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ లోని వేరియస్ పొజిషన్స్ లో కూడా వెళ్లే కొలది వాళ్ళ ప్రపోర్షనేట్ రిప్రజెంటేషన్, అంటే మనకి జనాభాలో సగం ఉన్నా గానీ నంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ లో పొజిషన్స్ లోని కూడా వాళ్ళు ఉండలేకపోవడానికి కారణం ఏంటని కానీ అలాంటిది. ఎందుకంటే ఒకసారి మనం హై స్కూల్ స్టడీస్ చూసుకున్నా గానీ ఎప్పుడు కూడా సైన్స్ వాటిల్లోనే ఏమాత్రం తక్కువ కాకుండానే ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రతిభ బట్టి చూస్తే గనక. సో అలాంటి విషయాల మీద ఆవిడ తన అభిప్రాయాల్ని షేర్ చేసుకోవటమే కాకుండా ఆవిడ చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్యాషనేట్ అనమాట ఈ సైన్స్ అవుట్ రీచ్ మీద, కల్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ సైంటిఫిక్ థింకింగ్ ని ఎలాగా కల్టివేట్ చేయాలి యువకుల్లో, అలాగే సూపర్స్టిషన్ కి వ్యతిరేకంగా మూఢనమ్మకాలకి గాని, ఆస్ట్రానమీలో తీసుకున్నా గానీ ఆస్ట్రానమీ ద్వారా
అది మాసెస్ కి రీచ్ అవటానికి, అంటే అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా ఉండటానికి చాలా చాలా చోట్ల మాట్లాడుతూ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ కూడా ఉంటారు. అండ్ మన షోకి కూడా తేజ ఆవిడని తీసుకురావటం, అండ్ అది చాలా మంచిగా వచ్చింది. ఎవరైనా కావాలనుకుంటే గనక ది కెన్ గో టు అవర్ ఆర్కైవ్స్. మనము ఇండియన్ హ్యూమనిస్ట్ ఛానల్లో పెడుతున్న ఆర్కైవ్స్ లో మనం అప్లోడ్ చేసి ఉంటుంటాము. సో వెల్కమ్ తేజ అగైన్. అండ్ ఇట్స్ అంటే చాలా చాలా సంతోషం, ఆనందకరం. లాస్ట్ ఐ థింక్ 4 weeks నుంచి కూడా నువ్వు మన లెట్స్ టాక్ సైన్స్ ఎపిసోడ్స్ లో జాయిన్ అవుతున్నందుకు, అలాగే ఆస్ట్రోఫిజిసిస్ట్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తూ వాళ్ళ టైమ్ లైన్స్ తోటి. ఎందుకంటే నేను అండ్ ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ కూడా మనకి జ్యోత్స్న పాల్వై గారు, మనకి సైన్స్ సొసైటీ కో ఫౌండర్, షీ జాయిన్ ఫ్రమ్ చికాగో. అలాగే అర్జున్ అడిగల్లు, హీ ఆల్సో జాయిన్ ఫ్రమ్ సిడ్నీ. అలాగే నువ్వు ఇండియా నుంచి. సో సో ఇదంతా అంత సులువు కాదనమాట. అన్ని డిఫరెంట్ టైం జోన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఒక చోటకి తీసుకుని వచ్చి రెగ్యులర్ గా మనం చేయటం అన్నది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దాట్. అండ్ నీ అసోసియేషన్ విత్ ప్రజ్వల్ శాస్త్రి గారు ఎలా స్టార్ట్ అయింది, నీ ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉండింది, ఆవిడ నీకు ఎలాంటి హెల్ప్ గానీ గైడ్ గానీ చేస్తూ ఉన్నారు, ఇలాంటి విషయాలని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ స్లోలీ వీ కెన్ గో ఇన్ టు ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ కి గానీ వాటికి మనం వెళ్ళొచ్చు. ఏమైనా కాల్స్ వస్తే కనుక తీసుకోండి. టోరీ ప్లీజ్. Go ahead, Teja. Yeah, definitely. It's actually a great pleasure to be in contact with Professor Prajwal Shastri. So first, మేము meet అయింది International Astronomical Union's 100th annual meeting లో. So it was like a one-to-one conference where we could speak with astrophysicists from different parts of the world. And of course, Dr. Shastri basically spoke about gender equity, women in science, and how can one develop scientific outreach. So then దానికి ముందు కూడా నాకు actually I knew Professor Prajwal Shastri very well but never spoke to her. That was the first time when I actually spoke to Dr. Shastri, and then I got in contact with her. We had quite nice conversations of how to get into astrophysics as a professional, and astrophysics lo careers etla untayi, and how can one pursue astrophysics after their 10th, and very much so what kind of courses are there, and very much about different types of subjects as well in astronomy. So Dr. Prajwal Shastri is of course, as you mentioned earlier, is really one of the renowned astrophysicists of India, and who not just is very well known in India, but also to different parts of the world, where she actually is even the adjunct professor at the International Center for Radio Astronomy Research, which is there in Australia, and who was also a senior associate at ICTS, Tata Institute of Fundamental Research. She was a distinguished visitor at the Australian National University, and a Fulbright scholar at Stanford University, US. So they're very different accolades to her names, and she literally is to say one of the great scientists. And it was also a pleasure to invite her and talk to her once again on Let's Talk Science, where she really very well described about women in science, gender equity, and even about black holes and the evolution of the universe, and how can one promote a scientific temper. So that is how it is. So she gave me quite a lot of guidance about what kind of courses to be taken in 11th and 12th. Say we have different programs such as the IB program, we have Cambridge A+. So there are different programs. So she guided me of how and which kind of program would be good, and which minor subjects to be taken, and how good it would be when you take those minor subjects. So in such way, Professor Prajwal Shastri literally helped me a lot, and I'm always thankful to her, and also to Let's Talk Science, because
it was really nice because before Let's Talk Science as well, we had many calls, and that is how I even very well got connected to Professor Shastri. So yeah. వెరీ నైస్ టు హియర్ అది. సో అదే అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే తేజ చెప్పింది ప్రజ్వల్ శాస్త్రి గారు ఎక్కడెక్కడ ఏ పదవుల్లో చేశారు అండ్ తనకి ఎలాగ అసోసియేషన్ అండ్ పరిచయం ఎలా స్టార్ట్ అయింది అన్నది. అండ్ అగైన్ తేజ నువ్వు చెప్తున్నావు ఇవి వేరు వేరు ఆర్గనైజేషన్స్ లోనో ఎక్కడో మీట్ అయ్యానని. సో అందులో ముఖ్యంగా ఐ థింక్ నువ్వు వర్క్ చేసేది అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ వేరియబుల్ స్టార్ అబ్జర్వర్స్ అనేది ఒకటి ఉన్నట్టుంది కదా. I think I think it's more than 111 years, I think, if I am not wrong. ఎందుకంటే I think 2011 లో 100th year of AAVS జరిగింది. అందులో 20 millionth వేరియబుల్ స్టార్ అబ్జర్వేషన్ గురించి డేటాబేస్ లో ఎంటర్ చేయడం జరిగింది అన్నట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది నేను చదివిన దాన్ని బట్టి. అంటే ఇక్కడ ఇది పదాలను బట్టి మనం ఎక్కువ కంగారు పడక్కర్లేదు. వేరియబుల్ స్టార్స్ అంటే ఏంటో అవన్నీ మనము తేజతో అడిగి చెప్పించుకుందాము. దానికంటే ముందు అసలు ఎవరైనా మనకి మన శ్రోతలకి వాళ్ళ పిల్లలకి కానీ వాళ్ళ బంధువులకి కానీ ఫ్రెండ్స్ కి కానీ ఎవరికైనా కానీ సైన్స్ అందు ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి ఉండి క్యూరియాసిటీ ఉండి నేర్చుకోవాలన్న పట్టుదల ఉంటే గనుక వాళ్ళు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి? ఎందుకంటే ఆస్ట్రానమీ ఈజ్ ఎ బిగ్ సైన్స్ విత్ ఇన్ ద సైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఆర్ సైన్స్ లో కూడా ఆస్ట్రానమీలో కూడా ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ ఇంకా వేరే 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 విభాగాలు కానీ కూడా ఉంటాయి. అంటే అందరూ ఆస్ట్రానమర్స్ అంటే మనకి ఏదో నాసా చూపించినట్టుగాను సినిమాల్లో చూపించినట్టుగాను మాత్రమే కాకుండా లాట్ ఆఫ్ వర్క్ అన్నది కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేసి ఏఐ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హెల్ప్ తీసుకుని లేదంటే టెలిస్కోప్స్ తోటి లేదంటే డిజిటల్ టెలిస్కోప్స్ లేదంటే ఆల్రెడీ కలెక్ట్ చేసిన డేటానే ఉపయోగించుకుని దాని మీద కూడా రీసెర్చ్ చేయటం. ఎందుకంటే మెయిన్ ఆస్ట్రోనమర్స్ కి హెల్ప్ చేస్తున్నట్టుగా కూడా అమెచ్యూర్ ఆస్ట్రోనమర్స్ యొక్క అంటే మెయిన్ ప్రొఫెషనల్ ఆస్ట్రోనమర్స్ తీసిన రికార్డెడ్ డేటా మీద వర్క్ చేయటం జరుగుతుంది, రీసెర్చ్ చేయటం జరుగుతుంది అన్నట్టుగా కూడా విన్నాను. సో జస్ట్ అలాంటి వెన్యూస్ గానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గానీ ఏమున్నాయి, ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏది సూట్ అవుతుంది, అండ్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఏజ్ టు స్టార్ట్ అండ్ హౌ డు యూ అప్రోచ్? అంటే ఎలాగ వాళ్ళతో అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎలాగ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గనుక ఎలాంటి వర్క్ ని ఎలాంటి కంట్రిబ్యూషన్స్ ని మనము ఖగోళ శాస్త్రానికి అందించవచ్చు అన్నది you can say. Yeah. So first, I like to go to the first one, which is about the AVSO. So it is a 110-year organization. Last year we have celebrated its 110th annual meet. So yeah. And the second one, coming to Ella, how can one be a part of scientific research? Ante whenever you feel that you're interested in it, that is the right time to start, I believe. So citizen science projects avi chaala help chestayi. They help us to know of how we can actually, how professional scientists use the data and how amateurs can help the professional astronomers. So chaala platforms ఉన్నాయి, such as we have Zooniverse oka platform which is a free platform. Akkada we can analyze data, which is something anyone can do. There is also a guidance given there. అక్కడ ఒక టెక్స్ట్ లో మనకి ఎలా అనలైజ్ చేయాలని ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దాని మీద. సో అది చదివిన తర్వాత వీ క్యాన్ గో హెడ్ అనలైజింగ్ ద డేటా. బట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎనీవన్ కెన్ డూ. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ సంథింగ్ మోర్, యూ క్యాన్ వర్క్ ఆన్ ఆస్ట్రాయిడ్ సర్చ్. హవాయి పాన్ స్టార్స్ అనే టెలిస్కోప్ నుంచి మనకి డేటా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ డేటాని మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ తో అనలైజ్ చేసి వీ ట్రై టు ఫైండ్ ఆస్ట్రాయిడ్స్. So which is actually run by the International Astronomical Search Collaboration. So Astrometric అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని, it is completely free. You don't have to pay anything for to do citizen science. So after all, citizen science means you contribute to science, so it's completely for free. So మనము ఆ డేటాని తీసుకొని, we call it the data, the images. ఆ ఇమేజెస్ ని తీసుకొని మనము ఆస్ట్రోమెట్రికా లో అనలైజ్ చేసి we try to find asteroids. That is one thing. And
that is something anyone can do. It's like citizen science, anyone can do, but they just need to have a little bit of, in astronomy, a little bit of patience is important, because it's not so easy to make a discovery, to be precise. Making a discovery in astrophysics is, if someone is very much interested in it, they can, but they also need to be patient to analyze the data and all. That's the beginner level of how you can start in astronomy. ఓకే, వన్ But also, క్వశ్చన్ హియర్ నాకు. yeah, సో నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, బికాజ్ ప్రొఫెషనల్ ఆస్ట్రానమర్స్ వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ కానీ అందరూ వాళ్ళ టైం సరిపోదు కాబట్టి, బట్ మనకి టెలిస్కోప్స్ ద్వారా చాలా డేటా వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీ తీసుకున్నా గానీ, ఏదైనా ఒక చిన్న ప్యాచ్ ఆఫ్ స్పేస్ వైపు కి మనం చూస్తున్నా, అక్కడి నుంచి వచ్చిన డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో తీసిన ఫొటోస్ మధ్యలో, అంటే నేను చాలా చాలా బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఆస్ట్రాయిడ్ ఎలాగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అన్నదానికి నాకు అర్థమైంది దాన్ని బట్టి. ఎందుకంటే మనము అది దే ఆర్ సో ఫార్, ఎంత దూరం ఉంటాయంటే మనము రాడార్ లాంటి టెక్నాలజీస్ కానీ వాటిని యూజ్ చేసి కనుక్కోలేము. ద ఓన్లీ వే ఐ థింక్ ఈజ్ మనకి ఈ నైట్ స్కైలో, అది కూడా డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో తీసిన ఫొటోస్ లో పొజిషన్ మూవ్ అవుతున్నట్టుగా ఉన్న స్టార్ లాంటి ఆబ్జెక్ట్స్. స్టార్ అని ఎందుకంటున్నామంటే అది అలా కనపడుతుంది కాబట్టి, బట్ ఇట్స్ వెరీ స్మాల్. యూజువల్లీ ఆస్ట్రాయిడ్స్ అన్నది చాలా కంపారిటివ్లీ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటిల్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంటుంది కదా. మనం డిజిటల్ ఇమేజెస్ ఉంటే గనక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ, లేదంటే ఇమేజ్ కంపారిజన్ లాంటి టెక్నిక్స్ కానీ ఉపయోగించి కూడా ఆటోమేట్ చేసేయచ్చు కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. అలాంటి టైంలో ఇండివిజువల్స్ లేదంటే అమెచ్యూర్ ఆస్ట్రానమర్స్ యాడ్ చేసే వాల్యూ ఏంటి అక్కడ? రైట్. సో మనకి వచ్చే డేటా ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ టెలిస్కోప్స్, the data is a lot, and it is important because each and every speck of the night sky might have many different objects. So each and every speck lo manaki we will have 4 images captured. So 4 images ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తాయి. సో 4 ఇమేజెస్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. అంటే ఒక ఇమేజ్ లో ఒక ప్లేస్ లో ఉంటే ఇంకో ఇమేజ్ లో ఇంకో ప్లేస్, సెకండ్ ఇమేజ్ లో ఇంకో ప్లేస్, థర్డ్ ఇమేజ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇమేజ్. సో దెర్ విల్ బి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ డేటాని మొత్తము ఎర్లియర్ ఎలా ఉండేదంటే, దే యూస్ టు క్యాప్చర్ ఇట్ ఇన్ పిక్చర్స్ అండ్ కంప్లీట్ పెద్ద షీట్స్ లో ఇట్ వుడ్ బి ప్రింటెడ్. And scientists, mostly scientists just do this because the coordinates should be very well specific. So our pictures ni choose 4 images ni compare chesevallu, which is a lot of work. Adi ento work undadam valla we have created softwares where citizen scientists can do it, because the professional astrophysicists have much work than what is needed. But once we get a discovery, like we find out a preliminary or a provisional discovery, then that particular asteroid is actually studied by the astronomers, which is not given much importance, but which is still studied by astronomers. And then we will have a credit to our discovery. So that is how it basically works. Scientists do not have a lot of time to analyze all the data. Though we still have the software, scientists need to upload the data, they'll need to do the MPC report need to be made out, which is a lot of work, because as I said earlier, patience is necessary, and most of scientists have other works to be done. So that is the reason why we give it to citizen scientists. And also what I'm going to speak about the AVS as well is very much about the citizen scientists, but is a deep way of అంటే ఇప్పుడు asteroid search or works on the universe are a beginner level, so it's like anyone can do it. Even the AVS citizen science project, anyone can do it, but they need to have a good knowledge of observational astronomy, how you're going to observe the night sky lo ఉన్న every star ni etla find out chestamu, but we still have resources given to those who do not know. Yeah, దట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే చిన్న వయసు వాళ్ళు కూడా, అంటే నీలాగా ఇంకా యంగ్ ఏజ్ లో కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్పేది చాలా బాగుంది, వెన్ ఎవర్ సమ్ వన్ గెట్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ దట్స్ ద రైట్ టైం అన్నది. సో దెర్ ఈజ్ నో ఏజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ రిస్ట్రిక్షన్ అన్నది, అంటే వయస్సుతో సంబంధం నిరోధం లేకుండా
అంటే ఎంత ఇప్పుడు 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు చేయగలిగింది వాళ్ళ తెలుసుకోగలిగింది కనీసం ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ డిస్కవరీ లాంటిది లేకపోయినా వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఆ, ఉంటే గనక దే విల్ బి ఏబుల్ టు కంట్రిబ్యూట్ ఆల్సో అన్నది. అంటే అది చాలా అసలు ఆలోచిస్తేనే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ ఖచ్చితంగా తెలియదు కానీ కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ అందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులే కనుక్కోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదని నాకు అర్థమవుతుంది దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఉల్కలని చూస్తే గనక యాస్ట్రాయిడ్స్ ఇలాంటివి చూసినా గానీ ఇలాంటివి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ర్యాండమ్ గానో కొన్ని ఒక పర్టికులర్ విశ్వంలో ప్లేస్ కి చూస్తూ ఉంటేనో దాన్ని డిస్కవర్ చేయటం కూడా జరిగి ఉండవచ్చును అని నాకు అర్థమవుతుంది. సో ఇది ఒక ఉల్కలే కాకుండా అంటే జస్ట్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ మీటియరాయిడ్స్ ఇవి మాత్రమే కామెట్స్ ఇవి మాత్రమే కాకుండా వేరియబుల్ స్టార్ అని ఎందుకన్నారు దీన్ని అసలు ఈ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ స్టార్ అబ్జర్వర్స్ అన్నది AAVSO ఇది ఐ థింక్ అంటే మనకి చూస్తుంటే డేటాను బట్టి 110 సంవత్సరాలు అంటే ఇది నాసా కంటే కూడా చాలా ముందు 1910s లో స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది కదా. సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఉంది అంటే గనక అసలు ఇది ఏ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశారు, అది ఎలాగ వర్క్ చేస్తుంది, అసలు ఈ వేరియబుల్ స్టార్స్ అంటే ఏంటి, అవి మనం ఈ విశ్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయి అంటావు? Right. So first, I would like to answer the question of what exactly are variable stars, and then I want to get into what AAVS does. So variable stars ante enti. So if you just look at the night sky, on night sky ni chuste we see stars. Every day మనము స్టార్స్ ని చూస్తున్నప్పుడు we feel the same. I mean same stars వస్తున్నట్టు అనిపిస్తాయి. But variable stars అనేవి ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ ఆఫ్ స్టార్స్. వాటి బ్రైట్నెస్ ఆర్ మాగ్నిట్యూడ్ ఇన్ అస్ట్రానమికల్ టర్మ్స్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉండదు. అంటే వాటి మాగ్నిట్యూడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది. ఈ రోజు ఒక మాగ్నిట్యూడ్ ఉంటే రేపు ఇంకో మాగ్నిట్యూడ్ ఉండడం, ద నెక్స్ట్ డే ఇంకొక మాగ్నిట్యూడ్ ఉండడం. సో దెర్ విల్ బి అ వేరియబిలిటీ. అందుకే వీటిని వేరియబుల్ స్టార్స్ ఉంటుంది. ఈ స్టార్స్ దట్ వేరీ ఇన్ బ్రైట్నెస్. కొన్ని వేరియబుల్ స్టార్స్ మన ఐస్ ముందే ఇన్ మినిట్స్, అవర్స్ టు డేస్ లో వేరే అవుతాయి. కొన్ని దే టేక్ hundreds of years to show their variability. కొన్ని స్మూత్ అండ్ సైక్లిక్ మేనర్ లో వేరియబిలిటీ చూపిస్తాయి. సమ్ ఆర్ లైక్ వెరీ violent. They give a sudden explosion or they unpredictably fade away. So they show a kind of variability in their brightness. Why does this happen is of many different reasons. So the stars, to give a basic definition to what variable stars are, the stars which show variability in the magnitude per time intervals are called as variable stars. A stars అయితే ఒక particular time కి వాటి brightness లో ఒక difference చూపిస్తాయో ఆ stars ని variable stars అంటాం. So why does this happen అంటే there are many different reasons. Say once I spoke about eclipsing binaries in one of the talks here on Tori. Eclipsing binaries అనేవి because two stars give out eclipse. Here మనం basically eclipse అనే ఎప్పుడు అంటామంటే when we deal with the shadows, talking about the general solar and lunar eclipses here in the planetary system. కానీ ఒక డబుల్ స్టార్ సిస్టమ్ లో ఎక్లిప్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి షాడోస్ ఉండవు, బట్ లైట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ స్టార్ ఉంటుంది. సో బికాస్ ద లైట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ స్టార్ మైట్ బి, ఆ రెండు స్టార్స్ ఒక దగ్గర ఉంటే మనకి ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ రావడము, ఒక చిన్న స్టార్ పెద్ద స్టార్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతే ఆ బ్రైట్నెస్ ని ఆ కంప్లీట్ స్టార్ బ్రైట్నెస్ నుంచి తీసేయడం వల్ల దెర్ విల్ బి అ లెస్ దెర్ విల్ బి అ చేంజ్. సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ Algol. Algol is a binary star, and in just 8 hours you can see the difference. ఈ రోజు నైట్ if you see some brightness and 8 hours తర్వాత ఆ స్టార్ ని చూస్తే again we see a difference in its brightness. So ఇది these are called as extrinsic variables. అంటే స్టార్ లోపల ఏం అవ్వట్లేదు, బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అవుటర్ సో బయట వచ్చే కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల we see a change in the brightness. So talking about intrinsic variables, something happens inside the star. స్టార్ లోపట ఒకటి సంథింగ్, వాట్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ అనేది ఇంకా క్లియర్ గా తెలియదు, బట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఐడియా సేయింగ్ దట్
the ionization of helium is the reason why this. Talking about the Cepheid variables. So Cepheid variables and stars, they actually pulsate. Pulsate ante breathe in and breathe out type lo outai. What exactly happens here is the star's brightness changes because the core of the star actually pulsates. Ala pulsate avadam valla it gives out a lot of light, and once it decreases light, lot of light decreases light. So we see a curve on the light curve. So these మన గుండె కొట్టుకుంటున్నట్టు ఊపిరి తీసుకుంటున్నట్టు ఒక నీడ్ నాట్ బి రెగ్యులర్ బట్ మోస్ట్లీ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో పెరగటం తగ్గటం లాంటిది విత్ ఇన్ ద స్టార్ లో జరిగే ప్రాసెస్ వల్ల అవుతుందంట. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఆల్సో ఇలా చూసుకుంటే ఎవ్రీ స్టార్ ఇస్ అ వేరియబుల్ స్టార్. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఐ విల్ ఇంటర్ఫీర్ ఇక్కడ ఒకటి అంటే మన శ్రోతలకు కూడా అర్థమవటానికి ఏంటంటే వేరియబుల్ స్టార్ అబ్జర్వేషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ మీద ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి ఎలాంటి అన్స్టేబుల్ గానో లేదంటే మూవ్ అవుతున్నట్టుగాను ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఒక నక్షత్రానికి కానీ నక్షత్ర మండలానికి కానీ బ్లాక్ హోల్స్ కానీ ఇలాంటి ఏది తీసుకున్నా సెలెస్టియల్ బాడీ ఏది తీసుకున్నా దాని చేంజెస్ ఓవర్ ఏ టైం అన్నది మనము ఉపయోగించుకుని చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటాం. సో ఇన్ఫాక్ట్ మనము నక్షత్రాలకి మధ్య ఉండే దూరాన్ని కూడా పారలాక్స్ మెథడ్ ఉపయోగించి సంవత్సరానికి 6 నెలలు తర్వాత ఒకసారి ముందు ఒకసారి తీసుకున్న డేటా తోటి యాంగిల్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ తోటి మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీ బేసిక్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఉపయోగించుకుంటే మనకి ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఎంత యాంగిల్ మారుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఎంత దూరంలో ఉన్నదన్నది తెలుస్తుంది. సో అది ఒకటే కాకుండా జనరల్ గా చూస్తే మనం ఏమనుకుంటాం అన్ని వేరియబుల్ స్టార్స్ లాగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనకి ద ట్వింకిల్ స్టార్స్ మినుకు మంటాయి కదా. సో నక్షత్రాలు మినుకు మంటం ఈజ్ నాట్ వేరియబిలిటీ. ఎందుకంటే అవి వాతావరణంలోంచి అక్కడి నుంచి బయలుదేరిన ఫోటాన్స్ మన కంటిని రీచ్ అవటానికి ప్రయాణించే మార్గంలో ఉండే పరిస్థితుల వలన అది లైట్ యొక్క ఐ థింక్ అది స్లైట్ గా డీవియేట్ అవటం వలన అది మినుకు అనేలాగా మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ ఐ థింక్ కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ తేజ, ఒక్కసారి మనము ఈ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ బయటికి వెళ్ళిపోయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గెలీలియో టెలిస్కోప్ ఉందనుకో, గెలీలియో టెలిస్కోప్ నుంచి చూస్తే ఐ డోంట్ థింక్ స్టార్స్ విల్ ట్వింకిల్, రైట్? యా. సో మనకి తేజ చెప్పే ఈ వేరియబిలిటీ అన్నది మనం అబ్జర్వ్ చేసే వేరియబిలిటీ కాదు, మనము కంటితో చూస్తుండగా అవి మినుకుమంటున్నటువంటి చేంజెస్ కాకుండా ఈ వాతావరణానికి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత టెలిస్కోప్లు ఉపయోగించి తీసిన ఫోటోల్లో డేటాల్లోని కూడా మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో తీసిన ఫొటోస్ లో ఉన్న చేంజెస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద స్క్రీన్ షాట్ ఊహించుకోండి, మనం ఒక ఫోటో మన ల్యాప్టాప్ మీద పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, అలాంటి ఫోటోనే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇంకొక 1 hour తర్వాత తీస్తే గనక ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనకి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లు అన్ని ఎప్పటి నుంచో అందుబాటులో ఉన్నాయి. పిక్సెల్ బై పిక్సెల్ అవి కంపేర్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ చేంజ్ ఉందో దాన్ని హైలైట్ చేయటం అన్నది. సో ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారంటే నాకు అర్థమైన దాన్ని బట్టి, తేజ చెప్పేదాన్ని బట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పల్సార్ స్టార్స్ కానీ న్యూట్రాన్ స్టార్స్ అంటారా, గామా రేబర్స్ ని ఇస్తాయి, అవి కానీ పెయిర్డ్ స్టార్స్ కూడా ఇంతకు ముందు డ్యూయల్ స్టార్స్ అని ఏవో అవి కూడా చెప్పాడు తేజ లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో, అలాంటివి కానీ లేదంటే ఎగ్జో ప్లానెట్స్ కూడా ఐ థింక్ దే ఆల్సో ఎగ్జో ప్లానెట్స్ వలన అంటే వేరే నక్షత్రాలకి ఉండే గ్రహాలు ఉన్నాయా లేదా అని తెలుసుకునే ప్రక్రియలో కూడా ఐ థింక్ ఇలా లైట్ ల్యూమినోసిటీ యొక్క చేంజెస్ ని ఉపయోగించుకుని పీరియాడిక్ గా అది జరుగుతూ ఉంటే ఐ థింక్ దే విల్ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ దట్ దాని ఆర్బిట్ లో ఏదో ఒకటి ఆ స్టార్ ముందుకు రావటం వలన ఆ లైట్ ఇల్యూమినేషన్ అనేది ఫర్ సమ్ సర్టెన్ పీరియడ్ తగ్గి మళ్ళీ పెరగటం అన్నది అబ్జర్వ్ చేయటం వలన అది కూడా చేస్తారు అన్నట్టుగా నాకు అర్థమవుతుంది. సో ఇస్ దట్ సో తేజ? That's perfectly yes. So and this thing I want to add up where the twinkling thing. So that's perfectly fine that twinkling is not the variability. Yep. Kani, if you look at a variable star, twinkling anedi it's just nothing. If you keep the twinkling to a side, variable star twinkling kakunda that itself
shows variability happening something inside or outside the star. So, say if we see it from our own telescope, uh, when we look at the stars from, say, Hubble, TESS, or now the newly launched James Webb. Of course, James Webb doesn't deal with all this, but whatever we uh, space telescopes అనేవి వేరియబుల్ స్టార్స్ కి చాలా బ్రైట్. అందుకే అమెచ్యూర్ astronomers ఇంపార్టెంట్. అమెచ్యూర్ astronomers at the AVSO ఏం చేస్తారంటే every day they look at the 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 variable stars, and they try to give out these measurements to the professional astrophysicists who work for the AVSO. So for that, I just want to add up of how and from where AVSO started. So the AVSO, which is the American Association of Variable Star Observers, was formed in 1911. 1911లో హార్వర్డ్ కాలేజ్ అబ్జర్వేటరీ డైరెక్టర్ ఎడ్వర్డ్ పికరింగ్, అప్పుడు డైరెక్టర్ ఎడ్వర్డ్ పికరింగ్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ అమెచ్యూర్ astronomers ని రిక్రూట్ చేసుకొని ఎడ్వర్డ్ పికరింగ్ కి ఇష్టమైన కొన్ని వేరియబుల్ స్టార్స్ అబ్జర్వేషన్స్ మీద వాళ్ళందరినీ రిక్రూట్ చేసుకున్నారు. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హార్వర్డ్ కాలేజ్ అబ్జర్వేటరీ టు కోఆర్డినేట్ వేరియబుల్ స్టార్ అబ్జర్వేషన్స్ ఫర్ ద దెన్ అబ్జర్వేటరీ డైరెక్టర్. That is how AVSO got started. And the AVSO also has a mission, which is a really nice one. So the mission of the AVSO is to enable anyone, anywhere, to participate in scientific discovery through variable star astronomy. Ikkada there are few points which really highlight. Anyone. Anyone means equal opportunity for involvement independent of their ethnic, socio-economical and educational background. Enable. So you have the AVSO provides the necessary resources and equal opportunities to anyone despite of their professional interest. Anywhere, people from different parts of the planet can access to our resources and participate, which is one of the really important words here, is to be actively engaged with AVSO in many different ways. So from this, you might have already got to know that AVSO is a truly international community, and hence the AVSO has a diverse community. We work with researchers, observers, educators, and volunteers. So researchers are those people who are interested in అంటే డేటాని అనలైజ్ చేయడం మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించే రీసెర్చర్స్ తోటి, ఆబ్జర్వర్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ టు ది AVSO. Everyday telescopes, nice pair of binoculars, cameras, వీటితో variable star images click chesi they try to find out the magnitude for that day. Observers toti, educators who actually educate people about variable star astronomy, and volunteers who promote astronomy actively. సో చాలా రిసోర్సెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారన్నమాట. అంటే కొత్తగా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు దే హెల్ప్ దెమ్ ఆన్ బోర్డ్. Yeah, exactly. There are many different. That is what I wanted to speak up now about the resources which AVSO లో ఎలాంటి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అనే దాని మీద. సో ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ AVSO ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ యూ లుక్ ఎట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక నైట్ స్కై లో ఒక వేరియబుల్ స్టార్ ని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ స్టార్ ఆ రోజు ఎంత బ్రైట్నెస్ ఉంది అనేది మనం విల్ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ యూజింగ్ సమ్ రిసోర్సెస్ విచ్ విల్ ప్రొఫెషనల్లీ గెట్ టు నో వన్స్ యు జాయిన్ ది AVSO యాజ్ అన్ అబ్జర్వర్. సో ఆ స్టార్ ని ఆ స్టార్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆ రోజు క్యాలిక్యులేట్ చేసి నెక్స్ట్ డే సేమ్ స్టార్, ఇంకో నెక్స్ట్ డే సేమ్ స్టార్, అట్లా ఇన్ ద బిగినింగ్స్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ. బట్ తర్వాత వెన్ యూ ఆర్ రియలీ గుడ్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్, ఆ స్టార్ ఎంత సేపటికి వేరియబిలిటీ చూపిస్తుందని, సే ఈ రోజు చూపిస్తుంది వేరియబిలిటీ, ద నెక్స్ట్ 2 days ఇఫ్ ఇట్స్ షోయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్, దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ అబ్జర్వేషన్ ఫర్ ద 2 days. ఇన్ బిట్వీన్ 2 days, ఆ నెక్స్ట్ 2 days తర్వాత యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద స్టార్. So that is when you become a really good observational astronomer. But in the beginning stages, you need to observe this star every day. Beginning lo మీరు ప్రతి రోజు ఆ స్టార్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. అంటే ఒక పీరియాడిక్ ఆ పీరియడ్ ఎంత అనేది మనకు తెలిసినప్పుడు, అంటే ఎవ్రీ 3 days కి అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటే మనకి దాన్ని మళ్ళీ 3 days కి ఒకసారి చూడొచ్చు అంట. అది మనము ఇలా ఎవ్రీడే అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది అది ఎన్ని రోజులకి. యూజువల్లీ ఆ చేంజ్ అన్నది విత్ ఇన్ ఇయర్స్, మంత్స్, డేస్ ఏదైనా ఉండొచ్చు కదా, డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ దట్ మనం దేని చూస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి. ఈవెన్ మినిట్స్ కూడా అన్నట్టుగా. యా
Yeah, in hours and minutes. Yeah. మినిట్స్ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఐ థింక్ డ్యూయల్ న్యూట్రాన్ స్టార్స్ ఏవో ఉన్నాయి కదా, గామా బర్స్ ని ఎమిట్ చేసే Yeah, pulsars. రేడియో, అవి కూడా Yeah. పల్సర్స్, అవి చాలా రెగ్యులర్ గా, అంటే మేబీ విత్ ఇన్ మినిట్స్ లో కూడా అవి ఒకదాని చుట్టూ ఒకటి, అంటే చాలా డెన్స్ గా ఉన్నా గానీ, పెద్దగా ఉన్నా గానీ కూడా చాలా వేగంగా ఒకదాని చుట్టూ ఒకటి తిరగటం అన్నది అది చాలా అసలు, అంటే మనం మనము చూసింది మాత్రమే కాదు, యూనివర్స్ కెన్ బి ఏ లాట్ మోర్ స్ట్రేంజర్ దాన్ వీ కెన్ ఈవెన్ థింక్ అన్నది మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ విశ్వంలో మనకి కనపడే నక్షత్రాలు, గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు మాత్రమే కాకుండా స్టార్స్ లోనే, నక్షత్రాల్లోనే ఐ థింక్ అరౌండ్ డజన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ అన్నమాట. డిపెండింగ్ ఆన్ అది ఎంత సైజ్ లో ఉంది, ఏ ఫేజ్ లో ఉంది దాన్ని బట్టి కూడా మనకి మనం క్లాసిఫై చేసిన దాంట్లో నంబర్ ఆఫ్ ఆర్ టెన్స్ ఆర్ డజన్ ఆర్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. సో అది చాలా అద్భుతం. అంటే మనకి విశ్వాన్ని, అందులో మన ప్లేస్ ని అర్థం చేసుకునే క్రమంలో మనకి అబ్బురపరిచే, ఆశ్చర్యం కలిగేటటువంటి చాలా విషయాలని మనకి పరిచయం చేసేది ఆస్ట్రోనమీ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ ఎస్పెషల్లీ. అంటే అన్ని సైన్స్ లోనే ఉంటుంది, బట్ చాలా ఫిలసాఫికల్ క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయటం దగ్గర నుంచి అందరికీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని వచ్చే టాపిక్ ఇది. ఒకటి ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి చూస్తే, ఇప్పుడు జురాసిక్ పార్క్ లాంటి సినిమాతో ఈ పేలియాంథాలజీ, డైనోసార్స్ గురించి చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మనకి ఎవరింట్లో చూసినా డైనోసార్ బొమ్మలు అది ఉంటాయి. సో ఇన్ ఏ వే సైన్స్ మీద, శాస్త్రీయ విద్య మీద, మన ఎవల్యూషన్, ఇవన్నిటి గురించి ఒక ఒక కిడ్, అంటే చిన్న వయసు నుంచే అర్థమయ్యేలాగా చేయటం దగ్గర నుంచి ఆస్ట్రానమీకి వచ్చేటప్పటికి యూ ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ నో లిమిట్. మనకి ఇప్పుడు డైనోసార్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ లిమిట్ మనకి, ఎందుకంటే ఫాజిల్స్ అన్నవి ఈ అంత తేలిగ్గా అవైలబుల్ అవ్వవు కాబట్టి నాట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ గెట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అండ్ కంట్రిబ్యూట్. బట్ ఆస్ట్రానమీలో నాకు నచ్చింది, నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి, ఇంటరాక్ట్ అయిన దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే గనుక ఎనీ వన్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ డూ సంథింగ్ దేర్. అది నేర్చుకుంటూ, అందులో ఉన్నది ఎంజాయ్ చేస్తూనే వాళ్ళ టైం ని, వాళ్ళ పేషెన్స్ లెవెల్ ని బట్టి దే యూనో ఎంత లెవెల్ వరకు కంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అన్నది. అండ్ మోర్ సో నౌ దాన్ ఎవర్, అంటే 110 సంవత్సరాల అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ స్టార్ అబ్జర్వర్స్ అన్నది ఉన్నా గానీ, అప్పటికి ఇప్పటికి టెక్నాలజీ చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంది. మనకి అసలు ఫోటోగ్రఫీ విషయం తెలిసిన, టెలిస్కోప్ లో గానీ, మనకి స్పేస్ లోకి వెళ్ళటం గానీ, చాలా నాలెడ్జ్ ఉండటము, అది ఈజీగా షేర్ చేసుకోవటము, అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ కూడా. అంటే ఎక్కడి నుంచి, ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా గానీ ఒక డిస్కవరీ గానీ ఏదైనా వచ్చింది కొత్తది అనుకుంటే దాన్ని విత్ ఇన్ మినిట్స్ అందరూ యాక్సెస్ చేయగలిగేలాగా ఉండేలాగా టెక్నాలజీ కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగానే నాకు అనిపిస్తుంది. సో బిఫోర్ యూ కంటిన్యూయింగ్, ఐ థింక్ మనకు కాల్ ఉన్నట్టుంది, ఒకసారి అడుగుదాం. కాల్ ఉన్నారండి ఎవరైనా? అశోక్ అని ఎవరో ఉన్నారు, అశోక్ ఎంసీఆర్ ఎవరో ఐడి ఉంది. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఏమైనా మీ పేరు చెప్పి తొందరగా క్వశ్చన్ అడగండి అశోక్ గారు. ఐ థింక్ ఎవరు వినపట్లేదు, మనకి ఎవరు మాట్లాడలేదు. కంటిన్యూ తేజ, కంటిన్యూ విత్ వాట్ యువర్ టాకింగ్. I was there at every star is a variable star. Every star variable star అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, ఒక స్టార్ ఇన్ ద కంప్లీట్ దాని లైఫ్ లో, ఒక స్టార్ లైఫ్ లో అది ఫ్రమ్ అ ప్రోటో స్టార్, అంటే మోర్ లైక్ అ బేబీ స్టార్. When it is very small, it is less brighter. If it becomes a main sequence star, దాని brightness పెరుగుతుంది. దాని తర్వాత it slowly gets dimmer, so brightness మళ్ళీ తగ్గుతుంది. And then it might become a black hole or a neutron star, brightness ఇంకా తగ్గిపోతుంది. So seeing in this complete the life of a star, it's easy to say that every star is a variable star, and that's true. Every star is a variable star. It shows variability, but we are enough so enough time. నువ్వు చెప్పింది అంటే వేరియబుల్ స్టార్ అంటే సారీ టు ఇంటరప్ట్, బట్ శ్రోతల కోసం
మనకి కనిపించే సెలెస్టియల్ బాడీస్ అని ఏదైతే అంటామో, మనకి విశ్వంలో ఆకాశంలో అనుకోండి, మనకి చీకటి నైట్ స్కైలో అనుకున్నా గానీ కనిపించే ప్రతిదీ దానికి కూడా ఒక స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఉంటుంది. యాజ్ తేజ వాస్ సేయింగ్, మనకి ఈ నక్షత్ర మండలాల్లో అండ్ నక్షత్రాలు తయారవటం దగ్గర నుంచి, నెబ్యులా దగ్గర నుంచి, లేదంటే ఒకసారి కంప్లీట్ గా అయిపోయిన తర్వాత అది నెబ్యులేగా మారుతుందా, ఈ డిస్కషన్ అంతా ఐ థింక్ హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ ప్రతి దానికి కూడా ఇప్పుడు మనకి ఐలాండ్స్ దగ్గర నుంచి ఎలా ఫామ్ అయినాయి అని చూసినా, లైఫ్ లో గానీ, లైఫ్ ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ లో చూసుకున్నా గానీ మనకి డిఫరెంట్ స్పీసీస్ అన్నది, అంటే వేరు వేరు రకాల జాతులు ఎలాగా ఉద్భవించేవి అన్నది. సో ఈ ఎవాల్వ్ అవటం అన్నది ఏదైతే ఉందో అది స్టార్స్ విషయంలో కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఎప్పటికప్పుడు కొన్ని రకాల స్టార్స్ చనిపోవటం, అంటే లిటరల్ గా చనిపోవటం అంటే చనిపోవటం అని కాదు, దే డై ఆఫ్ అండ్ దే బికమ్ డస్ట్. ఐ థింక్ అందుకనే మనకి కార్ల్ సాగన్ గారు వీఆర్ ఆల్ స్టార్ డస్ట్ అంటారు. సో మనకి ఏదైతే ఈవెన్ మన బాడీలో ఏదైతే ఉంటాయో ఎక్కువ మోతాదులో అలాంటివే ఒక స్టార్ లో కూడా ఉంటాయి. హైడ్రోజన్, హీలియం దగ్గర నుంచి తర్వాత హెవీ మెటల్స్ వరకు తీసుకున్నా. కాబట్టి పుట్టటం అంటే నక్షత్రాలకి కూడా మనం ఇనేవే మనం ఏమనొచ్చు అంటే అవి పుడుతూ చనిపోతూ ఉంటాయి. ఈ మధ్యలో అది ఏ ఫేజ్ లో ఉంది అన్న దానిని బట్టి దాని బ్రైట్నెస్ గానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ గానీ మారుతూ ఉంటుంది. దాన్నే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఈ వేరియబిలిటీ అన్నది ఓవర్ మిలియన్స్ ఇఫ్ నాట్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అన్నట్టుగా నాకు అర్థమవుతుంది. అంటే మేజర్ చేంజెస్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ అది మారినా గానీ మనం అబ్జర్వ్ చేయగలిగేది ఓవర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ అని నాకు అర్థమవుతుంది. అంతేనా? ఎస్, బట్ దర్ ఇస్ ఇంకొకటి ఉంది దీంట్లో. స్టార్స్ వేరియబిలిటీ చూపిస్తాయి, బట్ ఏవిఎస్ వి అట్ ద ఏవిఎస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దోస్ స్టార్స్ విచ్ సో స్పాంటేనియస్ వేరియబిలిటీ. అంటే దోస్ స్టార్స్ విచ్ వి కాంట్ ఆఫ్ కోర్స్ వెయిట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. ఒక స్టార్ మెయిన్ సీక్వెన్స్ లైఫ్ లో ఇట్ ఎమిట్స్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ బ్రైట్నెస్ విత్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద మాగ్నిట్యూడ్. కానీ ఒక కంప్లీట్ మెయిన్ సీక్వెన్స్ లైఫ్ లో ఆ స్టార్ అంతే మాగ్నిట్యూడ్, mostly talking about a typical star, not a variable star. So ante magnitude. But we at the AVSO are interested in looking at those stars which show a spontaneous variability. Spontaneous ka different reasons. Spontaneous ante it's not just like minutes, but even years is very spontaneous in terms of in astronomical terms. Endukante anta millions of years lo 1 year is just a tiny speck kind of. So that is what we are interested in, to observe those stars which show variability. And why are variable stars important is because variable stars help us to literally size the universe. The period luminosity relation, which was introduced by Henry Leavitt, I'm not sure if that's the correct name of how to pronounce it, but yeah, Leavitt law, which the period luminosity relation of defined variables. And Edwin Hubble also tried to calculate the distance to the Andromeda galaxy using the variable stars. So out of this, what we can understand is that variable stars and stars universe gurinchi ardham chesukodaniki they help us a lot. So that is why we are interested in variable stars. And stars yokka phenomena ela untundi, stars inka say different ga surprising ga ela untayi ani out of an interest, people do observe variable stars. And it is so nice to say that our database, the AVSO's international database, so VSX, Variable Star Index, has over 2 million variable objects which is in our database. And also it's so great, 2 million objects which are variable and were found out by the which were in the AVSO's database. And moreover, there is always a chance of discovery. Say my own mentor. So in the AVSO, there is one good thing, that if you are a beginner, you don't have to be really good in astronomy. You don't need to have a PhD level of knowledge or even a bachelor's level of knowledge to start citizen science or variable star astronomy. Even basic, a little more than basic, I should say, level of knowledge in astronomy will help you to get into variable star astronomy and contribute to real science. And the honored thing here is that మనం ఇచ్చే డేటా ఇట్స్ నాట్ అది జస్ట్ అలానే ఉండదు. అంటే మనం ఇచ్చే డేటా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బీయింగ్ ఇన్ ద డేటాబేస్, బట్ మనం ఇచ్చే డేటా ఏదైతే ఉందో అది ప్రొఫెషనల్ ఆస్ట్రోఫిజిసిస్ట్ యూజ్ చేస్తారు వారి రీసెర్చ్ లో. And if you want to write a research paper along with them, we also have the JAAVSO, the Journal of the American Association of Variable Star Observers,
The JADSO also recruits members who are interested and who have really good experience in observational astronomy, and more precisely, variable star observation. So my mentor, who is from Hungary, Robert Friedrich, so Robert observed around for 35,000 and also made discoveries. So people like such who have really good knowledge on observational astronomy and who did many discoveries are given as mentors to anyone. So that's something very good. So I'm just letting you know the resources of how and how good you can get into variable star astronomy when you become a part of the AVS's international team. And also we have educational material for those who are అంటే the AVSO educational material కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఎవరికైనా sun variability actually we just don't deal with variable stars. మేము sun తో డీల్ చేస్తాము. మోర్ ఓవర్ we deal with spectroscopy, we deal with exoplanets, so there are many other things, but the basic idea is the variability. So we also have a solar database, we have spectroscopic database, we have exoplanet database, we have variable star database. So any database, if you're interested in something, you can just go to our website and you find enough educational material. And even if the educational material is not sufficient for you, you do not understand, you can try to contact the headquarters, and from the headquarters someone will connect you to a mentor, and the mentor will help you understanding the beautiful theory of variable stars and how it works. And moreover, variable stars lo kuda, if there is something you want to really do, ante we have types of variable stars and not just there are different kinds of variable stars. Say we have bright monitor section of variables and long period variables, cataclysmic variables. We have exoplanets, we have high energy networks, spectroscopy, eclipsing. There are many other things which you can deal with. I can just go on saying about different types of variable stars. But if you're really interested in doing that and if you want to contribute to real science, you should leave your legacy there. So that is for sure. తప్పకుండా. అంటే నేను చూసిన దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది కూడా. As you said, rightly said, మనకి ప్రొఫెషనల్ ఆస్ట్రోనమర్స్, because they don't do this on a day-to-day basis. This is one of the few sciences where amateurs can make genuine contributions అన్నట్టుగా. And 100th year లో, I think 2011 లో AVSO's existence of 100 years అయినప్పుడు 20 millionth వేరియబుల్ స్టార్ అబ్జర్వేషన్ అన్నది డేటాబేస్ లో రికార్డ్ చేశారంట. అండ్ ఇప్పుడు అది 35 million అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయంట. అంటే టోటల్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 1 million అబ్జర్వేషన్స్ ఆన్ ఎన్ యావరేజ్ ఒక 2000 ప్రొఫెషనల్ అండ్ అమేచ్యూర్ అబ్జర్వర్స్ ద్వారా రెగ్యులర్ గా ఈ జర్నల్స్ లో కోట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అంటే దట్ ఈస్ రియల్లీ హ్యూజ్. అండ్ it's really good to see so many people from across the world interest గా వచ్చి ముందుకు వచ్చి కంట్రిబ్యూట్ చేయటం అన్నది రియలీ గుడ్. ఐ థింక్ మనకి సెటి ఇలాంటి వేరే సెర్చ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా టెరిస్ట్రియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. బట్ మోర్ కంట్రిబ్యూషన్స్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ కంట్రిబ్యూషన్స్ అనేది ఐ థింక్ మనకి వేరియబుల్ స్టార్ అబ్జర్వేషన్స్ మీద జరిగినాయి అనుకుంటే గనక, ఈరోజు నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఐ థింక్ American Association of Variable Star Observers is the right place and the first place for someone interested. ఎవరైనా ఆస్ట్రానమీ గానీ ఖగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించిన సైన్సెస్ మీద వర్క్ చేయడానికి, తెలుసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ స్టార్ అబ్జర్వర్స్ అన్నది మేబీ ఐల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఇస్ దట్ సో తేజ? ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? Yeah, when you said about the millions of database we have, I want to say that is the reason why AAVS is the world's largest organization coordinating variable star observations. So yeah, definitely. And వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్స్ అలాగా అందరి కంట్రిబ్యూషన్స్ అన్నది అంటే మన లైఫ్ టైంలో మనం చాలా యాక్టివ్ గా క్యూరియస్ గా ఉండే టైంలో మనం అంటే మన పిల్లలు అయినా అయ్యి ఉండొచ్చును, వాళ్ళకి ఇలాంటిది ఒకటి పరిచయం చేసి అలాంటి దాంట్లో నేర్చుకుంటూ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ అలాంటిది వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవటం అన్నది కూడా ఒక వాళ్ళని నాట్ జస్ట్ సైంటిస్ట్ అనే కాదు, ఒక ఇండివిజువల్స్ గా కూడా మంచిగా కాన్ఫిడెంట్ గా
వాళ్ళ అకాడమిక్స్ లో కూడా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుందని నాకు అర్థమవుతుంది. సో మనకి టైం అయిపోతుంది. ఇంకొక విషయం చెప్పి నేను ఐ విల్ గివ్ ఇట్ ఫర్ యూ టు కంక్లూడ్. మనకి ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఏవిఎస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ స్టెల్లా కాఫ్కా ఆవిడే కదా ప్రస్తుతం కరెంట్లీ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ జాన్ సెకండ్, రైట్? Actually, Dr. Stella Kafka left to the American Meteorological Society, so now we still have acting executive director, but still we'll get one pretty soon. Yeah. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. యా, సో అండ్ అగైన్ స్టెల్లా కఫ్కా గారితోటి మనము రేపు లెట్స్ టాక్ సైన్స్ అన్నది జూమ్ లో చేస్తున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ సైన్స్ అవర్ లో వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ హౌ ఇట్ వెంట్ విత్ హర్. లెట్స్ I'm టాక్ sure it's going to be amazing. యా, ఇట్ ఈస్. అండ్ డెఫినెట్లీ ఎవరైనా ఇండియన్ హ్యూమనిస్ట్ యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్ నుంచి లైవ్ షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. అది కాకపోయినా నెక్స్ట్ వీక్ మన సైన్స్ అవర్ వినొచ్చు, లేదంటే మనకి ఇండియన్ హ్యూమనిస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆర్కైవ్ చేయటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ అక్కడ కూడా వెళ్ళి ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని, ఒపీనియన్స్ ని మనము తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించవచ్చు. సో ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ 1 or 2 పాయింట్స్ యాడ్ చెయ్యి తేజ, మనము సైన్ ఆఫ్ చేద్దాం 1 minute లో. Yeah, sure. I just want to let people know that if someone is interested in this, please do contact our headquarters. The mail ID is aavso@aavso.org. All small letters, no blocks. So this is the email ID of our headquarters. So someone will definitely text you back of regarding your interest. And there are also member benefits. So if you're interested, please sign up to be a member, and there are many member benefits as well. But to do variable stress astronomy, you don't need to be a member. And with that, this is Teja signing off. Thank you. థ్యాంక్ యూ తేజ. అదండి ఈ రోజు మన సైన్స్ అవర్ లో తేజ బగారి మనకి అంతకు ముందు ప్రజ్వల్ శాస్త్రి గారి ఎపిసోడ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే వేరియబుల్ స్టార్ అబ్జర్వేషన్ గురించి, అంటే ఖగోళ శాస్త్రంలో చిన్న వయసు పిల్లలకి ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఎవరైనా కానీ ఆస్ట్రానమీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి నేర్చుకోవటానికి డైరెక్ట్ గా ఫ్రమ్ ద ఆస్ట్రానమర్స్ జమ్జల్స్, ఆస్ట్రానమర్స్, రీసెర్చర్స్, ఎడ్యుకేటర్స్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటూనే ఈ ఈ ఖగోళ శాస్త్రానికి అండ్ ఆస్ట్రానమీ, ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేసే అవకాశం కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో మళ్ళీ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ తో నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ఇదే టైం కి మనము టోరీ వారలి సైన్స్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ లో కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ తేజ.